You want to start? Shall we start our meeting today? Yes. Okay. Today the topic is what is the action of God and what is the action of human being. The content may be the same, but we are having a different kind of approach, the same content. There is no difference in the content of our teaching. But we have to think the same thing in a different angle. Marie, tu veux les poupées, tu dis ça, d'accord? What is the action of God and what is the action of human being? This is the topic today. And if you have any idea, first you may share what you think about the action of God and the action of human being. If you have any idea on knowing the topic, you may share first, and afterwards we can discuss the same. Lani, you may ask the other people to share their idea. אוקיי, אז שרי בגבת הציג את הנושא של היום. הנושא של היום הוא מהי הפעולה של האדם ומהי הפעולה של אלוהים. ואם יש לכם משהו להגיד על זה, אז שרי בגבת מזמין אתכם עכשיו לדבר, להגיד את ההשקפה שלכם. מהי הפעולה של האדם, מהי הפעולה של אלוהים, ולאחר מכן אנחנו נפתח את זה לשרי בגבת, ייתן איזושהי הרצאה קטנה על זה. רונית, את רוצה... לדבר? אוקיי. So good morning to everybody. Good morning. Good morning. I want to say only a few words, like what I think. I think that what God does or what happened to us are things that we cannot expect before, and we don't have the strength to change it or to do something. Like if something bad or something good happen, it's in the end of God, of something, of God, of whatever we believe. And my doing is what I learn, how to accept it and how to live with it. Like if it's a very, very, very bad situation, very bad thing happen, it's very good to know that let it be. I cannot change it. I am sad, I am upset, or I am happy, but don't stay with this. Continue to live. And this is what we can do. I hope I was like clear enough. சங்கீதா அவங்க என்ன சொல்றாங்க சொல்லுங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, தன்னோட லைஃப்ல சில சம்பவம் நடக்குது இல்லைங்க, நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு மீறி, அதாவது நம்மனால எதுவும் மாத்த முடியாது அந்த மாதிரி. அதெல்லாம் வந்து காடோட ஆக்ஷன். அவங்க அதை ஏத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. they are accept அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் அக்செப்ட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்க. இப்போ இதுதான் இருக்கு, இப்போ இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நம்ம எதுவும் மாத்த முடியாது, செய்ய முடியாது, நம்ம இதோட வாழ்றோம். அந்த அக்செப்டன்ஸோட வாழ்றதுங்க, அது வந்து அவங்களோட, இது வந்து இவங்களோட ஆக்ஷனுங்க. எதுக்குறாங்கன்னு சொல்லி இட்ஸ் நாட் தட் அவங்க அதை பத்தி சேடாவோ டிப்ரெஸ்டோ இல்ல, அவங்க அதை ஜஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ நான் இங்கே முடிஞ்சது இவ்வளவுதான், அது அவங்களோட ஆக்ஷன் சொல்றாங்க. I also want to say, okay, I am a girl. Actually, I think about it a lot this time specifically, all the last, 6 months, and what I feel, there is no difference between what we do as human and what is God.
this is something I know because I know everything is us. I mean, we are all part of what is God. So I think about it in the meaning of also a free will. If there is a free will, if I do something and I feel this is I do because this is me, or this is something higher than me. I do something because it's God or something like this, and I look very carefully of everything happened to me and every choice I do and what happens after that. And sometimes I feel it's very tricky, but usually after this, I see what happened, and I see that things happen the way they're supposed to happen, whether I like it or not. I hope I'm clear. I just want to ask a few things just to clarify for myself. So, are you saying that so we all are there and we have a free will, which is our action, and there are also our actions which are motivated by higher power or God? It's what I see. There is nothing that is not God, actually. Mhm. So there is nothing in creation that is not creation. It's everything is creation, and the system of being a human is that you can think, and you can think a lot of things about what happened, but things happen the way they are, and you can think about it like this or like this, and you feel something about what happened, but this is what happened, and you do things and you think, I do it because I want to do it. But then you go outside and something else happen, and it's not what you planned. So and it's only what you react, only what you feel about what happened, only what you think about what happened. But you do things the way it's supposed to happen. I have some days that I feel, oh my God, everything went wrong today. And then afterwards, I think about it and I say, wow, everything went wrong the perfect way. I mean, it went wrong because this is how it was supposed to be. And only after that, I see it. Only after that, I understand why it happened the way it happened. So this is what I see. So you are saying that even your actions are actually the actions of God or higher power. Even though it Yeah, you are yes. doing Even things that I don't like, that I go outside and I say, it's not, this is not creation. This is not supposed to be. But who am I, the person that think to say this is what is supposed to be or not supposed to be? சங்கீதா என்ன சொல்றாங்க? ஐயா, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நம்ம லைஃப்ல நடக்கிறது எல்லாமே வந்து காடோட கிரியேஷன் தாங்க. நம்மளோட லைஃப்ல நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸும் எல்லாமே காடோட கிரியேஷன் தான். நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்ல நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ்ன்னு சில இத நெனச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஃப்ரீ வில் எக்ஸர்ட் பண்ணி நான் பண்ற வேலை நெனச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா, அதுவுமே வந்து காடோட கிரியேஷன் தான். சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம லைஃப்ல கெட்ட திங்ஸ் நிகழும்போது, நம்மளுக்கு அந்த டைம்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா, கொஞ்ச நாள் ஓய்வுட்டு அத பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது, நம்மளுக்கு நிகழ்ந்த கஷ்டம் வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு தான் வந்திருக்கு. நம்மளுக்கு அது அப்போ புரியல. ஸோ எல்லாமே நம்ம நம்மளே இண்டிபெண்டன்ட்டா ஃப்ரீ வில்லா செய்றோம்னு நெனச்சது கூட எல்லாமே காட்ஸ் ஆக்ஷன், காட்ஸ் வில்லுன்னு சொல்றாங்க. Okay. Lanier, do you want to say two persons have share their ideas? Do you want to translate the ideas in your language? Lanier, you are in mute. Yes, now I can speak. I think it was clear to the people here. So maybe you can Okay. address that.
Anybody else want to share their idea that on the topic? You can go. Hello. Ah, நான் பேசலாங்க. பேசலாம். What I believe is what is God's action is, I believe the thoughts that are arising within us spontaneously in our mind. In our mind, there are two types of thoughts. One, thoughts, feelings, and emotions arise by themselves. That is one thing. Thoughts, feelings, emotions arise because of the surrounding situations. So I feel this is God's action. This is the part over which we have no control, a part of our mind which is beyond our control. So this is God's action. But we respond to those thoughts and feelings, and we act in the outer world. That is our action. So our action is we use the mind for thinking. That is our action. And we do actions in the outer world. That is our action. So thoughts, emotions arising spontaneously within us or in response to the external environment is God's action. That is one thing. And secondly, if we are discussing about destiny, I feel whatever part of destiny we can change, or whatever we can, the circumstances which we can change in the outer atmosphere, in our outer world, is all our action. Sometimes, in spite of our best efforts, we cannot change certain circumstances, and we just have to live through it. This, I believe, is God's action or God's will. Okay. Anybody else wants to share their ideas? I can speak. Okay. אני אגיד בעברית לניר. אני אומרת שבזכות האמונה שקיימת באלוקים, זה נותן לנו הרבה תקווה ושלווה, וזה עוזר לנו מאוד, האמונה באלוקים. ביחס לכל מה שאמרו שזה נכון, יחד עם כל מה שאמרו, אני רוצה רק לציין שזה נותן הרבה תקווה ושלווה באמונה באלוקים. תודה. תודה ריטה. אז so what Rita was saying is that she agrees with everything that was said, and she adds something else, and she's saying that faith in God, faith in the goodness of God, and faith in the idea that everything is done by God, and it has a good reason for its action, and everything is happening for the good. It gives a lot of peace of mind and serenity to man. This is what she wanted to say. Okay. Anybody else wants to share their idea? Okay. Okay. The God doesn't get involved in anything, but He gives us an environment where we can experience certain things. If you look at nature, we can learn a lot of things. But only the human, we got the mind, and then we want to have different mindset. So that creates the problem in us. But our action outside is going to help others as well, including me and others. Then the harmony will be there. That is my action that's come from me to thinking that my action will help me as well as others as well. So God is giving the environment for us, and He doesn't get involved in nothing. That's all I have. Okay. நீங்க உங்க இதை தமிழ்ல கூட சொல்லிடலாம். Okay, yeah. தமிழ்ல சொல்றதா? தமிழ்லையும் சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ்ல சொன்னது எல்லாருக்கும் புரியும், தமிழ்ல சொன்னா நமக்கு என்ன கொஞ்சம் தெளிவா சொன்ன மாதிரி இருக்கும்.
ஏன்னா கடவுள் வந்து எங்களுக்கு இந்த இயற்கையை தந்திருக்கிறார், எல்லா எங்களுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி என்வரன்மெண்ட் தந்திருக்கிறார். ஆனா கடவுள் அதுல வந்து இன்வால்வ் பண்றே இல்லை. நாங்கள் கடவுள் இன்வால்வ் பண்றே இல்லை, நாங்கள் என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி. ஓன்லி அவர் எங்களுக்கு இருந்துக்கிறார், அந்த என்வரன்மெண்ட் தந்துக்கிறார். இது எங்களை நோக்கி வருகுது. அது மாத்திரம் லைக் ஏர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, ஒர்க் மேட்ஸ், ஆஃபீஸ் மேட்ஸ், பாஸ், வாட் எவர் எவ்ரிதிங். அது வந்து அந்த என்வரன்மெண்ட் வருது, வாட் எவர் ரீசன். பட் அதுல வந்து கடவுள் வந்து இன்வால்வ் பண்றே இல்லை. நாங்க நேச்சரை பார்த்துக்கிட்ட ஐயா, நேச்சர்ல வந்து பறவைகள், விலங்குகள் எல்லாமே சுதந்திரமா இருக்கு. அதுக்கும் குடும்பம் இருக்கு. ஆனா குடும்பத்தோட பாசம் என்று சொல்லி ஒன்று இருக்கிறதில்ல. அந்த கடமையை செய்துட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டு போயிடும். மனன் தான் அது இல்லை. மனன் வந்து எண்ணங்களோட போராடி கணக்க உள்ள செய்யணும்னு யோசிக்கிறான். எங்களோட செயல் வந்து எங்களுக்கும் பிறருக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய செயலா இருந்தால் அந்த செயலை நோக்கி போய்க்குள்ள அது இயற்கையோட சேர்ந்து செயலா இருக்க. அதான் ஐயா. ஓகே. Anybody else wants to share their ideas? Hello, Shri Bagavath. Good morning. Okay. Good morning. My idea is a bit similar to Sangeeta. I believe that whatever comes in my mind, in our mind, or in our emotions, which happens spontaneously, is in a way God's action. Also, whatever happens around us is God's action, because this is not something that that is in my control. The only thing that is in my control will be the conscious attitude, or conscious thoughts, or conscious thinking about a certain matter. And conscious, which will also be translated to an action, conscious action. Yeah, this can be a bit tricky sometimes, but yes, this is my idea. Okay. Anybody else wants to share their ideas? Can I try? Okay. So I'm sure I'm wrong, but I just wanted to say that I think that the God and man is the same inside us. It's not like God is something which is separate. What is happening is an effect of something that happened in the past. And because of that, these conditions are arising around us. And we are getting those automatic thoughts. But with the knowledge that we have, we can make a choice and pick up the things that we feel would be beneficial to all of us, which is not possible, of course. So many times I have tried and I have not been able to do, but this is just my thinking. That's all. Yeah. Thank you. Rumba Nandri. Okay. Anybody else wants to share their ideas? What is the action of God and what is the action of human being? One more angle, yeah, just one more line. Our circumstances are the action of God. Our responses to those circumstances are our actions. Okay. Okay. Lanir, shall I share my ideas? Yes, please. Okay.
So the today's topic, the reason for this topic is to find out only one aspect. Most of the people are telling in their own way, all the angles are correct, there is no doubt about it. But my emphasis on the only one aspect. For the aspect alone, for the emphasis alone, I am selecting this topic. Here, we have our body, we have our mind. We are doing many things with the help of our body. We are doing many things with the help of our mind. So here, I classify that what all happening in our mind is the action of God. So the main thing is that what all happening within our mind is not the creation of ourselves. So we are not selecting this topic, what is the action of ourselves? No, but what is the action of God alone is the main thing. So the main aspect because of this topic is that what all happening, whether the action of our mind related to the mind itself or related to the external situation itself. So what all happening within our mind is the creation of God. So when it is the creation of the God, we have no responsibility to disturb the action of our mind, disturb the action of the God. So here we have to accept the function of our mind wholeheartedly. So that is why I select. So what is happening within our mind is created by the God himself. So we have to accept, we have to take it granted, it is natural. So the main thing is related to the mind. So what all happening within our mind is the creation of God himself. So we have to accept the function of the mind without any questioning. So we have to accept the functioning of our mind, whether it may be a thought, it may be an emotion, it may be a thinking, whatever it may be. So we have to accept it wholeheartedly. So what we have to do with related to the world, that is the second thing. Second thing, I am not giving more importance. That can be discussed in a separate manner. But the main thing is that, so what is the action of God for ourselves? So here within our mind, many emotions coming, many thoughts coming, many thinking coming. So many things may come. So we have to put everything in a total heading that all the creations or all the emotions, all the thoughts, all the thinking, whatever may be, even the me, even the I consciousness, everything is the creation of God. So we cannot question it. Why it has happened like this? We cannot question. So when we accept it is the action of God, we need not change anything. Everything happens on its own. So whatever comes will go away naturally, or it will be settled naturally. So when we
take something for ourselves, this is mine, then only we can have the right to change something within ourselves, within our mind. So we have nothing to change anything within our mind. So it is the happening, it is the creation of God himself. So it is the unquestionable matter. So the functioning of our mind is an unquestionable matter. So our concern may be related to the world. So that is the next thing. That is a different topic. The first topic is that what is the action of God? So psychologically, within our mind, what all happening, all emotions, all thinking, all thought, the I consciousness, everything happens on its own. Everything is the creation of God. We cannot question it. So if you take any question, if you select any question, that is, it is mine, it is created by me, then we have the responsibility to separate ourselves. So separate ourselves, separate our mind, the functioning of the mind is the creation of all our problems. So when we put everything in the hands of God, the total functioning of our mind is in the hands of God. God will look after the setting right everything within our mind. So we have to give total control over mind within the hands of God. So we need not worry about the functioning of our mind, and we need not take any control over our mind. So we have to put the total entire mind, the entire system of our mind in the hands of God. Not give, but no, it does not mean that we can do anything in the world. That is not the meaning. So what all happening within the mind, that is the unquestionable area, unquestionable field. So we have to leave everything in the hands of God, whether the functioning related to our mind itself or related to the external world, whatever it be. Any happening, any thinking, any thought, any emotion, any feeling, I am, the me, whatever it be. So it is a happening. It is the creation of God himself. It has no right on our hand to interfere with the function of our mind. It is not under our control. So that is the action of, we have to take everything as the action of God himself, and thereby we are free from any action within our mind. So that is the main idea. So now, what is the action of human being? So, but here the role of the topic is that not what is the role of the human being. It is not the main topic. The main topic is that what is the role of God. So here, as the main topic is not to understand what is the role of human being, so we can shift the role of or action of human being in some other day. So here, the main topic is that what is the role of God. So that is the main topic. And if you take the role of the human being also, some confusion may be there. So what is the role for the human being and what is the role of God? So we can have some confusion.
So we have to reduce our confusion. We have to we have to remove the topic related to the human being. So we can stick on with the role of God itself. So the role of God with related to the external world is a different thing. Then the main thing is that what is the role of God with related to ourselves is that the functioning of our mind is the action of God, and we have to limit our idea, limit our approach within our mind. So whatever happening within our mind is the role of God, is the play of God, it is the act of God, and we have no work within our mind. So within this understanding, within this approach, we have to limit our examination. Then it will be then there will not scope for the disturbance idea. So we have to limit our ideas within the first topic. What is the action of God? What is the role of God? And Lanir, and you can translate in your own language. Okay, thank you, Sri Bagavath. Okay. אז שרי בגבד פתח ואמר שכל נקודות המבט שהאנשים הביאו כאן הן רלוונטיות ונכונות. אבל הוא רוצה למקד את הדיון היום, יכול להיות שנפרוס את זה לעוד יום אחד. את הדיון היום הוא רוצה למקד במהו תפקידו של אלוהים. ומה הפעולה של אלוהים, ועוד יותר למקד את זה, זה מה הפעולה של אלוהים בעולם הפנימי. כי מבחינתו זה שורש הבעיה, זה שורש העניין. ולכן כדי למנוע בלבול, הוא מעדיף להפריד בין הדיון מהו תפקידו של האדם, לבין מהו תפקידו של אלוהים, כדי שקודם כל יהיה לנו מאוד מאוד בהיר, מאוד מאוד ברור, שורש העניין. וכפי שהוא מציג את זה, שורש העניין הוא הראייה שלנו, שכל מה שקורה בעולם הפנימי, הוא בעצם הפעולה של אלוהים. כל המחשבות, כל הרגשות, כל התחושות, תחושת האני, השנאה, הקנאה, הכל, כולל הכל. כל מה שמופיע בעולם הפנימי הוא הפעולה של אלוהים, הוא היצירה של אלוהים, הוא המשחק של אלוהים. וככזה, אין לנו רשות להתערב. אז אם אנחנו מקבילים את זה לסיפור גן עדן שאנחנו מכירים מהתורה שלנו, אז ברגע שאנחנו מניחים לגן הזה, נגיד גן עדן זה העולם הפנימי שלנו, ואנחנו מניחים לגן הזה להיות כמו שהוא, אז אנחנו נשארים בגן עדן. ברגע שאנחנו אוכלים מעץ הדעת, טוב ורע, ואנחנו אומרים זה טוב וזה רע, אז אנחנו מגורשים מגן עדן. אוקיי? אז יש את העולם הפנימי שהוא נעזב לנפשו, הוא גן עדן, וכאשר אנחנו מחליטים מה טוב ומה רע, הוא הופך להיות גיהנום, ואנחנו למעשה מגורשים מגן. אז מבחינת שרי בגבת, העולם הפנימי, על כל הגוונים שלו,
מהגוונים הכי גבוהים שלו לגוונים הכי נמוכים והכי דיכאוניים והכי נבזים שלו. כל המנעד הזה של רגשות, תחושות ומחשבות שהם מהווים את העולם הפנימי שלנו, הם כולם יצירה של אלוהים, ואין לנו רשות להתערב שם. ברגע שאנחנו משיבים את האחריות לטיפול בעולם הפנימי לאלוהים, אלוהים דואג לסדר את העניינים שם. אלוהים דואג לסדר שהכל יהיה לטובה באמת בעולם הפנימי. שהדברים יסתדרו, שהרגשות יסתדרו, שהכל יתבהר. גם אם יש ימים חשוכים, בסופו של דבר הכל מסתדר. אם אנחנו לוקחים את האחריות ומנסים להתערב, ומנסים להכתיב, ומנסים להגיד זה טוב וזה רע, אז אנחנו בעצם יוצרים גיהנום עבור עצמנו. וזה העניין המרכזי ששרי בגבט רוצה להעביר, ובנוגע לתפקיד של האדם, זה יהיה אולי בפעם אחרת. זהו, that's it, שרי בגבט. Okay. And now we can discuss the topic. Here mostly, what is the action of God itself alone we are taking. The other topic we are deleted. שרי בגבט מזמין אותנו לדון עכשיו בנושא של, להתמקד בנושא של מה התפקיד של אלוהים בעולם הפנימי. הנושא של האדם ייבחן אולי בהזדמנות אחרת. אז אתם יכולים לפתוח את המיקרופון ולדבר מי שרוצה או רוצה. Can I say something because I have to leave? Okay. I think that I cannot change what God decide. I just have to let it be and continue my life. And this weekend something very, very bad happened to me, and I tried not to stay with this. So that happened because God decided, and I cannot do anything about it. So I have two options, or to let it be, or stay very, very sad. So I decided to look on my good things that I had on this weekend, and I slept very well. I had a wonderful weekend. Not because I decided, because I think God helped me to survive this bad thing. Is this what you mean? Well, this is what you are asking? I think God is like making something in our mind, in our life, and we cannot change it. சங்கீதா என்ன சொல்றாங்க, அவங்க என்ன கேட்கலாங்க? ஐயா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க லைஃப்ல நடக்கிற சம்பவம் வந்து ஃபுல்லா கடவுள் பண்ற சம்பவம் தான். அது வந்து நம்மனால வந்து மாத்தவே முடியாது. இந்த வாரம் அவங்க லைஃப்ல ஏதோ ஒரு கெட்ட சம்பவம் நடந்திருக்கு. அது ஏன் நடந்ததுன்னா, அது வந்து கடவுள் விருப்பப்பட்டதால அந்த மாரி நடந்திருக்கு. இப்ப நம்மகிட்ட வந்து 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு இத ஏத்துக்கிட்டு நம்ம லைஃப்ல என்னென்ன பாசிட்டிவா இருக்கோ அத பார்க்கறது. இல்லன்னா அந்த சம்பவத்தினால நம்ம வந்து துக்கமா இருக்கிறது. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம லைஃப்ல நடக்கிறதெல்லாம் கடவுளோட விருப்பம். நம்மளுக்கு அது மேல எந்த பவருமே இல்லன்னு சொல்றாங்க. But in the external action is concerned, our part is also there. We can take part in the external actions. But in the psychological world is concerned, it is totally in the hands of God. We have no work. If you find any work within the psychological field, that is the creation of our problem, that is the entertaining of all our problem. So we have to leave the psychological world in the hands of God totally. But the physical world, to the certain extent, we can share.
we can go along with the God. But in the psychological world, there is no role on our part. So we have without any work on our part. So that is the difference between the physical and psychological world. So in the psychological world, God alone is everything. We have no place at all, because the me himself is the creation of God. There is no me without the permission of God. So everything is the God himself, everything is the work of God. So there is no work within the psychological world. So in the physical world, we can have part, we can share, we can go along with God. Lanier, you may translate it. אוקיי, אז שרי בגבת בעצם אומר שבעולם הפנימי זה הכל יצירה של אלוהים. וכל המשחק של אלוהים, אפילו האני עצמו, הוא קיים מתוך הרשות של אלוהים. ושם באמת אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. בעולם החיצוני, לעומת זאת, יש את החלק שלנו. יש גם את החלק של אלוהים, אבל יש גם את החלק שאנחנו תורמים לפעולה. ושם אנחנו צריכים לחשוב מהי הפעולה המיטיבה ולפעול בהתאם. לניר, אני יכולה להגיד משהו? Yes, באנגלית. All right, can I say something? Okay. I want to ask if I have a choice, because, you know, if I don't have a control over my inner world, so how can I have a control of my outer world, of my action? My action is according to my inner state, you know. It's like, for example, if in my inner world, I would believe in myself, have good confidence, you know, believe that I have certain abilities. So maybe I would go out in the world and do wider action. I would allow myself to go out in the world, to act more, to conquer new areas, you know, to dare to do things that my inner world is afraid from them. So if I wouldn't have fear in my inner world, maybe I could go, my options to act in the outer world would be much larger, much better, you know. I would have more options to act in the outer world. So there is a connection, no, between my inner world sometimes limit my action in the outer world. So it's not that I'm really free to do anything I want in the outer world. So here, the main approach is that whether do we have any option to separate ourselves within ourselves. So that is the main thing. So here, we have to understand we have no option to correct ourselves within ourselves. So we can try to separate the outer world with the help of our mind. So that is sure we can employ our mind with the related to the external world. That is a different aspect. So psychologically, shall we correct ourselves psychologically? So that is the main question. For that, for the beginners in the spiritual world or anybody else, we can try some meditation or any theory, any working thing pattern to separate our mind also. So that is only for the beginners. For the time being, we can have a
good, create some good thought, create some good practice to set our mind also in an acceptable condition. So that, but it is also a trap, and it is not advisable for a permanent solution. So permanently we can understand we have no work at all. So here, what we have to do to set right our mind, is there any duty on our part to set right our mind? So that is the main thing. But at the same time, the external world is concerned, we can use our mind. So that is a different thing. I want to say something. רגע, לניר, אתה יכול לתרגם? לניר, can you please translate? Yes. אז אני חושב ששרי בגבת אומר שאדם שהוא בתחילת הדרך, הוא יכול לעשות מדיטציה או להשתמש בכל מיני טכניקות או תפיסות שיתקנו את העולם הפנימי שלו. אבל הוא אומר שזה לא פתרון לטווח ארוך, זה לא הפתרון הסופי. מה ששרי בגבת אומר זה שהמיינד שלך הוא, ברגע שאת מניחה לו להיות בדיוק כפי שהוא, ואת לא מתערבת שם, אז הוא יביא אותך למיצוי הפוטנציאל שלו בצורה הטובה ביותר. לא מה שאת חושבת, שאת יודעת, אם אני יהיה לי ביטחון עצמי, אז אני אוכל לפעול בעולם יותר טוב, ולעשות כל מיני דברים וזה וזה. אלא את תתקרבי יותר לטבע האמיתי שלך, והטבע האמיתי שלך כבר יראה לך איך לפעול בעולם בצורה הטובה ביותר. ולא עם הרעיונות שאת כופה על המיינד שלך, שאני צריכה להיות עם יותר ביטחון עצמי, ואז יהיה לי יותר יכולת פעולה בעולם. מבינה? כן. So I have a question. So why not to say, or to think, to consume that also the outer action is also good. You know, everything is good. The inner, the outer, the action, everything is good. And to trust that, yes, this is the best and God will do the best out of it. I mean, really not to interfere, not in the inner, not in the outer, nothing. Everything is good. I mean, I would prefer to think like that. It's easier and it's more complete. So here we are introducing God. The way we have introduced God, because we do not know what is the action of God himself. We cannot understand. But at the same time, why you use our, without understanding the action of God, we introduce God for the action of our mind. So the meaning is that we have no work at all within our mind. So that is the main thing we have to understand. So that means our mind functions on its own. We cannot create, we cannot shape our mind. Shaping the world is different thing. Shaping our mind is different thing. So there is no shaping is not required within our mind. So here, whether in the name of God or anything, we have to accept our mind wholeheartedly. But we need not accept the world wholeheartedly. So we can offer some change within the happenings of the world. But we should not change the happenings of the world, happenings within our mind. So psychological world is concerned, everything must be given freedom. We should not restrict anything. But in the external world, we can restrict something. But in the psychological world, it must be totally open. It must be without any restriction. It must be natural. So then only we can be free from the inner struggle. So
If you accept the whole, total world, everything is happening everything is the designing of the God. It also giving some psychological consolation, no doubt about it. But at the same time, if you accept the psychological function alone wholeheartedly, then your approach will be different to the external world also. And you can, to the possible extent, you can work. But in the psychological world, no work at all. We have to accept our psychological function of our mind wholeheartedly. If you accept your mind wholeheartedly, so it will enter into a different dimension. And with a free mind, you can have your all work within a free mind. And it will, that does not mean we are functioning against God. That because the total mind is the creation of God himself. So when we accept the mind wholeheartedly, your mind itself becomes the God. So whatever you do is the work of God himself. Anir, can you translate please? כן, אז אני אתחיל אולי מהסוף, ממה שהוא אמר בסוף. הוא אמר שכאשר אתה בעצם מקבל את הממד הפנימי, את הנפש שלך, את המיינד שלך בדיוק כפי שהוא, ואתה אין לך שום עניין בלשנות אותו, להתמיר אותו, להתערב שם באיזושהי צורה, אז בעצם נוצרת איזושהי אחדות בינך לבין אלוהים. אוקיי? ואז גם הביטוי של המעשים שלך, הפעולות שלך, הם יהיו ביטוי של האלוהות. בנוגע לעניין הזה של להגיד שהכל זה אלוהים, בפנים, בחוץ, למטה, למטה, מימין ומשמאל, הכל, 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 כולל הכל זה אלוהים. הוא אומר שזה יכלול בתוכו גם את הקלה שהוא מדבר עליה, שזה העולם הפנימי. וזה יעבוד, זה בסדר, מבחינתו. אבל אני לא ירדתי לסוף דעתו לגבי למה לא לקחת את זה לכיוון הזה. עכשיו הוא לא אמר את זה, אבל מפעמים קודמות, שדיברתי איתו על זה, אז הוא הצביע על הסכנה שכשאתה אומר הכל זה מאלוהים, אז זה כאילו לקחת את האחריות האישית ממך, לגבי הפעולות שלך. ואז אתה יכול לעשות כל מיני דברים ולהגיד, טוב, זה אלוהים עשה, אני אפגע באנשים אחרים, זה פעולה של אלוהים. זה הסכנה שהוא מצביע עליה. בעבר, כרגע עכשיו אני יכול להבהיר את זה איתו אם את רוצה. Okay, I understand, thank you. But I want to give an example. For example, now in Israel, almost everybody take the vaccine against Corona. Almost everybody. And they make a lot of pressure in the TV, in the news to take the vaccine. But I don't take the vaccine. I see that I don't take the vaccine. Okay, my action, my inner world, my inner world look at my outer world and see that I don't take the vaccine. I don't know why, but I trust my action is good. Even that everybody take, I don't know why, but I trust the action as part of God. It's like I want to see everything as God. You know, even now, if everybody take the vaccine, I trust my action. I even don't know why, but I know that if God would act through me to take the vaccine, I know that I would go and take the vaccine. I don't want to doubt God, not in action, not in thought. Like God is complete. I want to see God as a complete, as a whole, and that everything is God. I don't want to take anything out of it.
I want to trust God as action also, not just as thought, emotion, or sensing. சங்கீதா என்ன சொல்றாங்க? ஐயா, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களோட எல்லா ஆக்ஷன்ஸும் வந்து ஆக்ஷன் ஆஃப் காட்ன்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி இப்ப எல்லாருமே வந்து கொரோனா வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இஸ்ரேல்ல வந்து நெறைய அட்வர்டைஸ்மென்ட்ஸ் கவர்ன்மெண்ட் வந்து பிரஷரைஸ் பண்ணுது வேக்சின் எடுத்துக்கிறதுக்கு. ஆனா இவங்க வந்து அந்த வேக்சின் எடுத்துக்கல. இவங்களுக்கு எடுத்துக்கணும்னு தோணல. சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த தாட் அவங்க வேக்சின் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த தாட் இதுவுமே கூட ஆக்ஷன் ஆஃப் காட்ன்னு தான் சொல்றாங்க. இவங்களுக்கு வர எல்லா தாட்டுமே இது எல்லாமே வந்து ஆக்ஷன் ஆஃப் காட்ன்னு தான் சொல்றாங்க. So anyway, not concerning the external world. So firstly, take the psychological world alone, and you give total freedom to the psychological world. It is the action of God itself. So the external world is concerned. We may discuss later whether it is the action of God or not. But to psychological world, your thought, your thinking, your emotion, the me, I consciousness, whatever may be the consciousness, first you limit yourself and you understand first what all happening within your mind is the action of God himself. You have no work, you have no part, you have no role within the mind. So if you limit yourself within the understanding, and everything will be all right afterwards. But you can take the world next. The first, as a first and foremost, we have to limit ourselves within our mind. What is happening within our mind, whether it may be related to the external world or not, whether it whatever may be the happening, whatever may be the creation, whatever happening within our mind in the form of thought, thinking, emotions, feeling, whatever may be, the me, I consciousness. So limit our understanding that what all happening within our mind is the creation of God himself. You have no work on the part. It is out and out related to the God himself. And if you limit your mind, limit your approach within the mind, the matter is over. But you have no work within. When you have no work within your mind, you need not turn your attention towards mind. So you give total freedom to the mind. So giving freedom to the mind is the foremost important to the topic, and you limit yourself within the topic, then you can understand the liberation, understand the freedom of mind. If you understand the freedom of mind, it will take care of the world itself. Where what is necessary, you can take. What is what not necessary, you need not worry about it. So that is a different aspect. So the first aspect is that we have to understand the mind, and it is the action of God himself, and we have no work at all, and we give total freedom to the mind. So that is but why not to give total freedom to the action also? Like, I am God. God is active. God is doing things. It's God, it's not me. Why not to interfere also in the action? God is action. God is thought. God is action. God is feeling. God is everything. So first of all, you limit yourself. Afterwards, you can, if you got succeed in the first part, then you can proceed to the second part. So first you succeed within the first part. The first part is the everything is the action of. So you limit and understand what all happening within our mind is the action of God himself. You limit yourself in the first part. Second part we can take later. Okay, I understand. Lanier, can you translate just to make sure that I understood everything? Okay. Yes. אז שיר בגבת בעצם חזר על מה שהוא אמר קודם. הוא בעצם חזר על מה שהוא אמר קודם, והדגיש שהשלב הראשון, יש שני שלבים.
השלב הראשון זה של השחרור. שיעור פרטי, נתחיל. בוקר טוב. אם אנחנו לוקחים את כל מדינות העולם, ואנחנו בודקים בכל מדינות... אוקיי, אז אם השלב הראשון הוא בעצם השלב שבו את מבינה שהעולם הפנימי הוא שדה המשחק של אלוהים. ושם אנחנו לא צריכים להתערב. ומבחינת שרי בגבד, ברגע שהבנת את זה, זהו, זה השחרור, זאת ההערה, זה מה שצריך להבין. לגבי השלב הבא של פעולה בעולם, זה מבחינת שרי בגבד, זה מכאן, כמה שאני מבין את שרי בגבד, זה פחות קריטי בשבילו, כי המיינד שלך כבר משוחרר, אתה כבר משוחרר, ההערה כבר שם. ואז הפעולה שלך בעולם תהיה בתאום עם האינטליגנציה הפנימית, והפעולה שלך תהיה מיטיבה. וכאשר אנחנו לוקחים את שני הצעדים ביחד ומנסים להבין אותם יחד, אז מה שקורה זה שיכול להיות יותר בלבול, שאנחנו מנסים להבין, אוקיי, אז מה זה אלוהים, איך הוא פועל, אני פועל, מתי. כאן הוא אומר, תתרכזי קודם בדבר הראשון, בלשחרר את המיינד שלך לחלוטין, לאפשר לו להיות בדיוק כפי שהוא לחלוטין, במובן מסוים להתאחד עם המיינד שלך, ואז, ולגבי השלב השני, אפשר לפתוח דיון אחר כך, או כבר תהיה לך את הראייה הנכונה לגבי זה. מהמם, הבנתי. תודה. Thank you, שרי בגבעת, thank you. Thank you. רציתי לשאול שאלה, אפשר? Shri Bhagavat, another question, is it okay? Another question? Rita wants to ask another question. גם רציתי להגיד משהו קודם. You can ask. אפשר? כן? ריטה, אני חושב שהגם רצתה לדבר קודם. בסדר, אין בעיה. כן, אגם. כן. האמת שאני ככה, אני צריכה באנגלית. אוקיי. What I feel about it that the human mind need a feeling of control. Need to feel like I have a control. And this is what I feel while we have the choice to do this or to do anything we want. But I feel it's an illusion because everything I went through in my life, I feel I was pushed to it. I want to do something, one thing, and then if it was the wrong thing, I was suffering a lot until I did the change. And only after I did a change, I felt better. So either way, I don't think I really had a choice in my life to do something. It's just an illusion that we need to feel as humans, that we have a choice. But this is what I feel about it, that we don't really have a choice. And this is what I see from everything I was going through in my life, and that everything that I was going through was the one thing I needed to develop, to learn something, to develop to the next level. And this is what my soul or creation and was planned, and that's it. And if I go against it, I suffer. So yeah, so this is what I realized about that. சங்கீதா என்ன சொல்றாங்க? ஐயா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம மைண்ட் நம்மளுக்கு எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு the mind likes to have the feeling of control ஐயா. நம்மளுக்கு எல்லாத்துலயுமே ஒரு சாய்ஸ வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து விரும்புது.
ஸோ எல்லாத்துலயுமே ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கும்போது ஒரு சாய்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம்ன்ற ஃபீலிங் வருது. ஆனா ஆக்சுவலி என்னன்னா, நம்மளுக்கு எதுவுமே அந்த மாரி இல்ல. நம்ம செய்ற எல்லா டிசிஷன்ஸும் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வந்து வி ஆர் புஷ் டு இட்ன்னு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம அத செய்ய வந்து கம்பல் ஆகுறோம். எப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தா, நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் செய்றோம். அதனால நம்மளுக்கு வரிசையா துன்பம் வருது. அப்போ கரெக்ட்டான இன்னொரு ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது தான், அந்த துன்பம் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது. ஸோ, இன் அ வே நம்ம இந்த ஆக்ஷன் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. நம்ம தான் எடுக்கிறோம்னு நெனச்சாலுமே, இன்னொரு கரெக்ட்டான ஆக்ஷன எடுக்க நம்மள வந்து இந்த வரிசையா வர துன்பம் வந்து இன்னொரு கரெக்ட்டான ஆக்ஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் அது வந்து நம்மள தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ, நம்ம மைண்டுக்கு எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு நெனச்சாலுமே, நம்மளுக்கு நெறைய சாய்ஸ் இருக்குன்னு நெனச்சாலுமே, நம்ம எடுக்கிற ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அல்டிமேட்லி நம்ம அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கப்பட வைக்கிறோம். அந்த மாரி சொல்றாங்க. நம்ம வந்து அதாவது வெளியே உள்ளதை சரி பண்ணி நம்ம உள்ள சரி பண்ற மாதிரியா? அந்த வெளியில உள்ளது சரி பண்றது உள்ள அந்த மாரி சொல்லலைங்க. நம்ம கரெக்ட்டான ஆக்ஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு துன்பம் வந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த மாரி சொல்றாங்க. ஆமா. So, but our psychological emotions, some bad emotions, some agony or sorrow, pains, anything may be reason for the external situations. External actions may be relationship with the psychological reflections. But at the same time, if we connect the external situation is the reason for the psychological situation, there is no role for the God. Here, the main thing is that if you accept the role of God with related to the psychological fact is concerned, psychological reactions is concerned, so we have to give secondary importance to the external situations. So if we give secondary importance to the external situation and give total responsibility to the God himself, that means psychological happenings alone gives importance. We are giving importance to we are not giving importance to the external situation. We are giving importance to the psychological situations alone, psychological emotions alone. The psychological emotions are concerned, we have no work at all. So if we think the external situation alone is the reason for the psychological feeling, psychological emotion, then we have some work some way or other. So we have to understand whatever happening within our mind is natural or given by God himself. So here, so psychological actions are concerned, psychological emotions are concerned, we think we are helpless. So if we think the external situation may be the reason for that, so we have to do something. So first of all, we have to set right the first part. If you are okay to the first part, then only we have to move to the second part. The second part is the situation. The first part is the psychological situation, psychological emotion. With the psychological emotion with related to the first part of the thing, we have to give total freedom to the first part, the psychological emotion. Then only we can move to the second part. The second, if we connect the first part and second part together, we can partially understand the thing. So if you have to understand the thing totally, we have to give importance to the first part alone. The first part means we have to find, we have no work at all with related to the first part. First part is the reactions. In the reactionary aspect, we have no work at all. And we have to finish the first part, then only we can move to the second part.
If otherwise, if we connect the first part and second part, then we cannot find a suitable solution. So we have to understand the first part and find no work on our part with related to the first part. That is the reactionary part of our mind. Then one day, everything will be all right. We have to give total freedom to the mind. So the free mind is capable of meeting any challenges within the world. Lionel, you can say something. On your language. אוקיי, אז בעצם שיר בגבת חוזר שוב ושוב על אותה נקודה, שמבחינתו הדבר המרכזי, הדבר החשוב ביותר, זה שאנחנו מעניקים חופש מוחלט לעולם הפנימי, להיות בדיוק כפי שהוא, בין אם זה בצורה שאנחנו פשוט מקבלים, שזה הדבר הטבעי שעולה, ובין אם יש לנו את האמונה שזה השדה של אלוהים. אלוהים זה שיוצר ואחראי לכל התגובות ולכל המחשבות ולכל הרגשות שעולים במקום הזה. אז זה החלק הראשון, זה החלק החשוב, זה החלק המרכזי, זה המסר המרכזי ששיר בגבת רוצה להעביר. ברגע שזה ברור, ברגע שהחופש הזה כבר ניתן, נוצרת בהירות פנימית שמאפשרת לאינטליגנציה שלנו לזרוח החוצה בצורה של פעולות ובצורה של דיבור, ובעצם היא מדריכה את החיים שלנו כך שהם יהיו בתואם, אם אפשר להגיד, בתואם עם הרצון של האלוהות. אם אפשר להתבטא בצורה כזאת. That's it, Shri Bagavath. Okay. Now the time is over, I think. So we can have our meeting the next week also. אוקיי. אוקיי. ריטה, אני מצטער שלא היה לנו זמן, ותזכרי את השאלה ובשבוע הבא. רק לחשוב על השאלה, איך התפילות משתלבות בכל זה. זה מה שרציתי לדעת. Thank you. Okay. Shalom. Thank you. Thank you very much. Thank you, Shri Bagavath. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Okay, thank you.